Так, друзья, пришел в другой лес. Двум другим фотоловушкам. Хороший такой лесок здесь, спокойный. Народу здесь не бывает. В основном здесь тихо. Если будут, то только лесорубы, я думаю. Или охотники. Больше никого. Грибников здесь не бывает. У меня здесь одна фотоловушка стоит на лесном болоте. В прошлый раз вы, наверное, видели, приходило немного кабанов. А вторая на Солонце, которую я сделал еще в Новый год. То есть ему уже почти 9 месяцев. Но в прошлый раз, кстати, лоси к нему не приходили. Посмотрим, что сейчас. Ой, рука устала тащить комбикорм, зерно, соль. Куриную голову еще купил. Вот она фотоловушка. Так, что здесь? Вроде следов даже свежих нет. Ничего себе. Значит, здесь кабаны ушли куда-то. Куда они делись? Но, впрочем, не буду загадывать. Давайте смотреть видео.
Что-то совсем слабо здесь в этот раз. Только одни инотовидные собаки и вороны. Больше никого. Да. Пока нету здесь кабанов, как и в предыдущем лесу. Куда-то ушли. Ну и вся надежда на другую фотоловушку. Вроде следы даже тут есть какие-то. Впрочем, не самые свежие. Болото здесь тоже подсохло. Так, фотоловушка висит, это хорошо. Так, скотч у меня оторван. Вороны, видимо, оторвали фотоловушки. Солонец. Вот такой солонец, весь сырой уже. Давайте смотреть, кто здесь был.
честно говоря, друзья, самый слабый результат за все время существования этого солонца. Кроме енотовидных собак, несколько птиц, видов птиц, здесь больше никого и не было. Ну, вот так бывает. Но я думаю, кабаны сюда вернутся, конечно. Этот лес стоит только немного подождать. Так что такие, друзья, сегодня кадры. Не очень обильные. Ну да ладно. На днях уже поеду к другим фотоловушкам. Посмотрим, что там. Все, всем пока.